Peggy 18. Всем привет! Мы сегодня смотрим трейлер игры, будущей игры года. When it seems you're out of luck, there's just one man who gives a fuck. A friend who'll never leave you stuck. Пошел на зону. Now who can that friend be? Henry, our hero Henry. It's been a while, but now we can finally show you Kingdom Come Deliverance 2. Чешский. I always dreamt of leaving this place. Блин, ну набрал. Без веса набрал, парень. Помужел. Becoming more than a peasant. You know the trouble with an adventurous life? It can end before it gets started. Congratulations, Sir Knight. You finally become a man. Wake up! Pull yourself together, Henry. Nobody will hand anything on a platter to men like you and me. You still have a long way to go till your work is done. O merciful God, be kind and protect us. Не, ну So we выглядит don't красиво. blow our Примерно, arses ну off. как Балдура. Amen. Наверное, да. Hello and welcome. My name's Tom McKay, and together with Luke Dale, we're here to present the first in-depth look at Kingdom Come Deliverance 2, an action RPG set in a realistic world of the late Middle Ages. We're in Kuttenberg, a gorgeous city at the heart of Europe, but also at the heart of KCD2. So let's take you into the world of the game with the help of Warhorse, the creators of this medieval saga. It's almost exactly 10 years since I was doing a video like this, introducing our new game. It's almost exactly 6 years since this game called Kingdom Come Deliverance was finally released. So now it's perfect opportunity to show you what we have been working on those 6 years, which is Kingdom Come Deliverance 2. And where else to do it than in this magnificent cathedral in the royal city of Kuttenberg, where majority of this game takes place. Now it's 250 people working very hard for years to bring you the ultimate medieval RPG adventure. Kingdom Come Deliverance 2 follows the adventures of Henry,
a young lad who barely survives the invasion of a raiding force on his village. Henry embarks on a quest of revenge against those who butchered his family and burned his home to the ground. As a trusted squire and friend to young Sir Hans, our hero Henry is sent on a simple mission, but things turn ugly very soon. Kingdom Come Deliverance 2 is a continuation of Henry's previous adventures, but the story's written in such a way that it's perfect for newcomers to Henry's journey. Henry is a character that I think everybody can identify with because he starts off as a kind of nobody and goes through life with all these immense challenges. And I feel like everybody can relate to that. Hans is all the kind of fun times and all the kind of ebullience and joy that Henry has in himself, but it takes a bit of accessing, and I think Hans really helps him to do that. You were right about our What? stench. Нормально. Let's Вот hope this water это isn't too хорошие cold. сцены подъехали. Wouldn't want your pride and joy shrinking. Истинно мужская дружба. I'm more worried about it being too deep. Come on. What we are making now is what it was supposed to be in the beginning, but we were not able to do it because we didn't have enough resources and experience and all that stuff. We've proven that the concept works, and now we can take it to another level, which we always wanted. The game is much bigger in scope. Original game we had, I don't know, 3 hours of cutscenes. Now we have more than 5. Regarding the size of the world, it's 2 times bigger than it was. The story is longer and much more epic. So previously it was about an issues of small nobility with bandits in their villages. Now it's about problems of kings. This is a behemoth of a game in comparison to the first, in my opinion. I think it's got so much more energy and pace and adventure and action and fun and trial and tribulation and just everything that you could want from setting up the characters so beautifully in the first game and then throwing them out there and going, right, let's see what you're made of. This is going to be so much fun. Henry is a young guy, so he's not really like so deeply entrenched in his already, set character traits. So you can build your Henry in a different ways. And that all means that it's actually on you who you want to be. You can save the world, or you can help punish it for its sins. To combat is also extremely accurate, but we don't want to do that for the historical reasons of something. We want to do that for the immersion, and we want you to feel the sword in your hand. We want you to feel threatened by the enemies on the battlefield. We want you to fight for your life. As far as missile weapons go, we added new type of weapon. We added crossbows. Also, some early firearms. Kingdom Come feels like the good old school RPGs. It will always surprise you what you can and cannot do. You can be better in combat. You can be a sweet talking guy who talks his way out of problems. You can be a charming knight. You can be a thief, a scoundrel. Anything you do will be recorded. People will remember it. They saw you do that. Our crime system will react to that. For example, when you are, drunk and naked, people comment on that on the street, and now you can also reply. You can tell them, oh, I'm sorry, or you can tell them, piss off, man. If you do a lot of criminal stuff around the village, people will start to be suspicious. They will greet you differently. So try to make these little things collapse into like greater mosaic where your actions are really reflected. It will always surprise you what can be done in Kingdom Come. О, наши любимые игры все еще остались. Так, алхимия, блин. Добавили кузнечество. We are moving to different places, so one map is taking place on the actual place that's called Bohemian Paradise. And it's really beautiful nature with quite unusual rocky formations all around. And then we are moving to totally different, rather urban countryside surrounding huge silver mining, very rich city. So there's this big city
The Gutenberg is Ну что a huge сказать, step реально forward убийца for us, and it смуты. was, I would say, biggest challenge in the game. Because from those small outskirts and small cities, you are really getting in the one of the richest cities in the medieval Europe. And it's really big. It's even too big, in my opinion. We are trying to go beyond that usual muddy, dirty medieval world, dark ages where everyone is dying from famine and war. It was really like colorful, like it wasn't dark at all. We have really beautiful environments, like players should go and explore all those like little woods and beautiful rocks and castles. The thing that I love about the game most is just wandering around, because the nature is really beautiful. It's really serene, peaceful, and it's full of secrets. Music is Я не могу прочитать этот. big part of the game. Jan Walta is the composer, as with the first game, because I think he's awesome, he's genius. Идея презентации. Я ходил просто в сам собой. Не в такие, не в такой, не в этом, но не ходил. Ну, когда оно так орёт, наверное, да, не слышно. Но сейчас же меня слышно? Ну и ладно, пусть красивая музыка играет. Не надо ее мешать ей. Наслаждаемся моментом. Милфы поют. In this game, you can experience something you cannot experience anywhere else. I think players will be really impressed by that. My message to the fans would be you are in for a ride. Thank you for all your support. Please follow us on our journey to create something unique. Kingdom Come Deliverance 2 will be released by the end of this year. See you in KCD2. Не, ну красиво закончили, красиво, молодцы. Что сказать? Че, ну это претендент на игру года, судя по всему. Ждем, 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 ждем. Не, ну... Peggy 18. Как бы видно, что они очень много всего добавили. И если они разгонят сюжет, ну как типа поэпичнее его сделают, то ну как бы почему бы и нет? И ну и подкорректируют некоторые неровности, там вроде геймплея. Ну, Dragon's Dogma, да, для игры года, наверное, далековато. Ну, экшен, хотя, а чего она экшен? Это же RPG должно быть тоже, нет? Вань, ну это тебе в другую игру надо. Ты как бы...
Хотя, возможно, здесь добавить какой-нибудь микроменеджмент. Я нихуя не понял, что они говорили на английском. Возможно, там что-то про это было сказано. Естественно, я, блядь, нихуя не понимаю на английском. Вот. Но если как бы для одиночной вот такой вот истории человека, сына кузнеца, как говорится, то... Ну, по факту, не по факту, Никит, а вроде в жанре РПГ, значит РПГ. Ну и раскачка там есть, типа, как бы ко всем аспектам РПГ оно относится. По боевке, ну, вопрос. Но это уже как бы такое. Какие есть куча всяких трейлеров какие-то. Давайте все будем смотреть трейлер. Вот. Но, возможно, типа, игра будет, да. Может быть, я решусь пройти первую часть перед тем, как будет вторая. Все-таки. Решусь заебаться и пройду первую часть. Но как минимум добавили... Ваня, вот, я не знаю, ты здесь или нет, кузнечество было в первой части? Я просто... Ну, либо я до него не добрался, либо его не было. А не, а тут типа прям показали, что он там фигарит. Давайте, так, что у меня тут? Ну, типа да, вот Mountain Blade. Peggy 18. Вот это лучшая сцена, ребят, вот она. Я потому что что-то затупил и долго не мог ссылку отправить. Вот они, эх, молодцы. Почему в трусах? Непонятно. What we are making now is what it was supposed to be in the beginning, but we were not able to do it. Самопалы добавили, типа с огнестрелом, арбалеты. Короче, понадобавляли новых фич. Мне кажется, что должно быть круто. Так, блин, а где это было? Anything you do will be recorded. People will remember it. If they saw you do that, our crime system will react. Короче, там был прям крафт, ну то есть стукать по раскаленным мечом по наковальне, как будто бы будет. Ну так вопрос же не про дольше, а про эффективность. То есть типа ты шмальнула, дальше ты типа шмальнул, одного убил, на одного врага стал меньше, остальных зарубишь мечом. Никто не говорит о том, что это типа как раз это хорошо, что это не имба, которая решает все вопросы боевки, мной не сильно любимый. И что ты такой, я пойду, блядь, с огнестрелом гулять. Ну это типа, вот, блядь. Я пролистал. Вот. Да, вот типа стукать, и там, судя без этого. Ну, короче, возможно, будет... Но с полной натяжки... С полной натяжки еще надо, типа, постараться попасть. Даже если ты... Даже если в упор. Нет, алхимия была. В смысле, кузнечества же не было. Алхимию оставили. Еще кузнечество добавили. Ну, короче, видно, что развились. В плане графики, конечно, особо скачка нету. Но, с другой стороны, это и не какая-то супер какая-то крутая студия, которая бы такая, да, блин, мы сделаем, нет. Выглядит прилично, как минимум на уровне Baldur's Gate 3. При том, что не такие открытые локации. Да, после 40 выстрелов несложно попасть. Но с самопала ты точно не попаешь. И с арбалета тоже. Но, кстати, как раз, что арбалет, что самопал, они как раз сделали бесполезные доспехи. Ну, это исторический факт.
То есть, типа, любой челик с доспехом больше не был имбовым, если в него попад... Потому что порох прекратил вот эту всю фигню. Так а чё, мне кажется, оно выглядит на уровне балдуры. В чем проблема? The trouble with an adventurous life. It can end before it gets started. В плане, где графика лучше? Ну, в первом Kingdom Come точно графика была хуже, чем, блядь, в Балдуре. Да и... Вот тут она уже на уровне, я считаю. Я просто сейчас тоже играю, типа, в Балдуру на максималках. И я прям, ну, я вот как будто сейчас опять на нее смотрю. Я так понимаю, что, ну, естественно, трейлеры тоже все на максимальном графике. И вот. Ну, давайте. Ну, я на самом деле заканчиваю, да. С этой трансляции буду переходить к своей. Всем спасибо, кто смотрел. Еще больше игр новостей на нашем канале Снеги ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте еще раз включим эпическую музыку в конце и закончим. Jan Walta is the composer as with the first game because I think he's also his genius. In this game, you can experience something you cannot experience anywhere else. I think players will be really impressed by that. My message to the fans would be you are in for a ride. Ладно, все.